Так. Ну окей, вот мы бандюги. В стиле Breaking Bad. Come on, Bobby, push back! Hey you, shut up! Well done, Tuppence Bobby. on Adam! I put a penny on Adam winning. Так, ну это уже, видимо, выход, наверное. А, или вот, наверное, да. Челбус сидит. I should be quiet so that I can listen to what people are saying. Let's celebrate. Cheers! Bottoms up. I can hear nothing from here. I drink to forget that I drink. I can hear nothing from here. The attack on Holmes failed. Let's celebrate. Interesting. They have some I need a kind of refill. parts for getting inside. I drink to forget that I drink. Так, у Bottoms них up. какой-то спецпроход, да, есть? По карточкам внутренним. Надо раздобыть его. Let's celebrate. Cheers! He's- Bottoms up. There's no one to eavesdrop on from here. I need a refill. Good beer. Strong. Так, не пропивать. Let's Perhaps I should celebrate. try it. Показал, что это попробовать. There's no one to eavesdrop on from here. Want a beer? Want a beer? Ну да, уже купил. Let's celebrate. Надо пробовать пиво. I drink to Hey, forget that I mug drink. hunter, what do you think you're doing? Get out of here! Bottoms up. Так, меня не пускают еще. I've lost too much here.
Damn poker. There's an illegal gambling den here. I drink to forget that I drink. Sod off. Scotland Yard dogs. There's no one to eavesdrop on from here. Let's celebrate. There's no one to eavesdrop on from here. Интересно. Let's celebrate. Bottoms up. Let's celebrate. Так, вы смотрите, базарит тут, да? The man with the air lip. He was afraid. He ran upstairs. The man with the hair lip. He could be my attacker. I should find a way to go Let's upstairs. celebrate. Cheers! Bottoms up. Hey, what are you looking for? Get lost. Не рада мне. Let's celebrate. Pour me a double. I'm going outside for a cigarette. He has a pass. I could steal it to gain entry. Изи. Интересно, этого чела барного не сплита, что ли, сейчас пропуск окажется? Let's celebrate. You can get in. Cheers! Bottoms up. Видимо, не смутит. Опа, здорово. Is the boss at his place? Yeah, he's waiting for you. Не он ли мне там закидывал бомбочки в окно? A man. I should find a way to follow him. Не он ли мне закидывал бомбочки в окно, да? Ни хрена он огромный. Ебать, я ему просто пупок. The door to the gambling room is there. It's not a gambling room, so get out of here. Ебать, он огромный. Тут у нас казиныч, да, местный? Чё, парни, Азина? Cheers! Bottoms up. Как спуститься? I need a refill. Let's celebrate.
I drink to forget that I drink. Bottoms up. Cheers! Bottoms up. I need a refill. I drink to forget that I drink. Bottoms up. Cheers! Bottoms up. Что за бред? Что это вообще за странная история? I need a refill. Let's celebrate. Luck is on my side. Been out for a shilling. All in. Че, парни, казиноч? Ah, it's my lucky day. Falls Look, it's snappy. Think faster. Говорю, Luck на is on my охране стоит. side. I have to get across to the other side. Perhaps from there I can reach the guarded area. Hey, what do you think you're doing? That's private. Gamble or get out. I have to create a Ничего себе, diversion я to могу move the прям-таки guard выше. away from the door. You loser. Так нужно. All посмотреть, in. да? There are knives here. A well cared for hat. You loser. Ох, ебать. О, зеркальце. Скрытая кнопка. Лишняя карта. Так у меня и так флеш-рояль, блядь. A button for a mechanism. He uses the extra cards to cheat. He uses a mirror to look at the cards during the deal. This is a holdout that deals extra cards. The rope leads from one sleeve to the other. If the rope's cut, it'll release the hidden cards and expose his trick. That's what I'll need to do for a diversion, and then I can get outside. Ah, it's my lucky day. Falls Look, it's snappy. Think faster. Luck is on my side. Стоп, надо что-то сделать, да? You loser. All in. I can smell the money. What are you looking at? Внимание. Been out for a shilling. Взять, ну. Look, it's snappy. You loser. Yeah, I Берем gotta win. веревку. Драка начинается. Luck is on my side. Been out for a Они shilling. ходят. All in. Смотреть серию. Вот я беру нож, перерезаю веревку, они начинают махаться, и охранник уходит. Ah, it's my lucky day. Поехали. I have to try and go around those. Так, ну тут у нас, видимо, равновесие. Так, вот я перешел. Дальше. Куда? Сюда, видимо.
перепрыгнуть туда, чем... Окей. Окей. Готово. They only left this room recently. Щель, вращайся, часть, потайное отделение. Опа. Clever invention for hiding gambling items in the event of a police raid. Привет, кувалда. Вот отчет за октябрь. Первый. Колода карт 75x1, 3 фунта x15. Проигранный покер 140 фунтов. Выигранный покер 1200 фунтов. Проигранный домино 63 фунта. Выигранный домино 108 фунтов. Итого 1108 фунтов x15. The hammer. Jack Cole, I remember him from the raid 3 years ago. Ключики. Ничего себе ключ. Doesn't look like a key from the ordinary door. Да, это явно не обычный ключ. Every card in this deck is the ace of spades. Nice колодка. Одни тузы. The man from the gambling room is the same card cheating accessory. A crack. There might be something behind the cupboard. Вот куда. Бля, вот как эти приспособления работают? На чем он ездит? На магии? Damn, I'm late. Left. It's evident that all of these items were stolen by Jack Cole's gang. It's the suitcase belonging to that fellow with the hairlip. No doubt these things were stolen. Our man, most likely with his family. Our man, most likely with his family. After moving into our new home. This fellow pawned his belongings. Must be in great need of money. Butler's pawn shop on Lambeth Street. He apparently lives near this pawn shop. What's going on in there? Опа, усач. Бля. Шляк. Что это за херня? Какого хера он I приперся? need to save Orson quickly.
Какого хуя ты, еблач, приперся туда в моей шляпе? Holmes! You sneaky bastard, I'll kill you! Чё? Holmes! You sneaky bastard, I'll kill you! Что не то? Holmes! You sneaky bastard, I'll kill you! Да, блять. Не туда. Надо было на этого чела босс толкать. Все, я понял, что он делает. Holmes! You sneaky bastard, I'll kill you! Блять. А что дальше надо делать? Holmes! You sneaky bastard, I'll kill you! Я вроде все правильно сделал. И что, это все? Они даже не побегут за мной? А, ну это нормально. Это нормально. Who are you? You are Alice, yeah? Listen, Holmes suspects something. What are you talking about? You must be more discreet. Your little game with his daughter. No! Too soft, Holmes. But you are Mr. Holmes. Why on earth? You see, she recognized you.
I expected it. You must live the character. You see... Now you go upstairs right away or I will drive you back to that pub, understood? And there you are. You've got it. All right. But seriously, you should take acting classes. I know that you came here to avenge your father. You moved into my building, you've spied on me, and now you prepare your revenge through my own daughter. Don't be such a fool. I adore your daughter. You see conspiracies in everything. I have good reason to. Perhaps you forget what I do for a living. How I pity you. You mistake sincerity for dishonesty. Do you dare tell me that your presence here is accidental? Obviously not. When the opportunity arose for me to meet you, then I came, but not with hatred, rather more with fascination. I had hoped to learn something about my father from you. Some answers as to my identity. When, strangely enough, I find that you yourself are a riddle, even to your own daughter. You shouldn't have involved my daughter in your sick problems. You're only confusing her. It's over. She doesn't know it yet, but I'll be leaving soon. I've finished my business here, and you will never hear from me again. Good. But you better speak to me directly. No being furtive. I had no idea that you could show such a high level of indulgence towards the children of criminals. I'm going. Please, I beg you, do not spoil my last moments with Caitlin. Что-то она скрывает. Ох, что-то скрывает, я уверен. Но прическу эту оставлю по-любому. Так, куча улик. Полицейский рейд 1892 год связан с Джеком Кувалдой Коулом. Надо, кстати, в архиве поискать. Человек зайчий губой заложил свои вещи в ломбарде Батлера на Ламбер-стрит. Фотография человека зайчий губой вместе с его семьей возле дома. Человек зайчий губой принес Джеку Коулу сумки с ценной добычей и находится в доме в комнате. Человек зайчий губой пришел в таверну «Зеленый дракон». Так, надо с кувалдой, да, разобраться. 1892 год, по-любому это здесь где-то. Вот 1692. That's not the one I need. Вот. Полицейский рейд против банды в Вестминстере. Популярный честный детектив Шерлок Холмс совместно со Скотланд-Ярдом провели рейд против одной из самых опасных и влиятельных уличных группировок – Вестминской банды. К сожалению, как и всегда, полиция не смогла сработать чисто. Во время рейда тяжело пострадал невиновный. Его личность установлена – Хаган Коул. Он приходится братом злодея Джеку Коулу. Врачи борются за его жизнь, но шансы на успех очень малы. Полиция смогла арестовать 3 членов банды, но позднее их лидер Джек Коул был освобожден за недостатком улик. По слухам, у банды есть серьезные политические связи с влиятельными людьми, включая судей, политиков и представителей власти. Но честное правосудие не должно ничего бояться. Или это не так? Here it is. Так. Так, там, как говорится, так. Мне надо найти дом этого чили-босса, да, с зайчьей губой. Скотланд-Ярд, да, надо попросить арестовать чили-босса. Но я буду в этой одежке ходить, мне вообще по кайфу. Good day, Constable. Is Inspector Lestrade here? Inspector Lestrade is back at his office. Схожу к нему. А, это кто у нас там высиживает? О, это комната для допроса, нифига.
Mr. Holmes. Сюда мне. Mr. Holmes, you're still alive. I can tell that that displeases you. Oh, a faulty deduction for once. Due to the attempt made on my life, I would like you to apprehend Jack Cole. All right, Mr. Holmes, we'll apprehend him immediately. Кто быстро согласился, по-моему. Inspector, the suspect has been apprehended. There you are. He's all yours. No need to thank me. Как-то у них все простенько оказалось. Допроси, да, как раз в той самой комнате. Погнали. Че это за правая комната? Это у них отопление такое или что? Please, escort this suspect for interrogation. So, Jack the Hammer Cole, we meet again. Why am I here? Don't pretend that you don't know. You're a suspect in the case of an attempt made on my life. Rubbish. Just like the old days, eh? Arresting me on suspicion. You've got nothing. Oh, no? How about the revenge for the trouble that I brought to your gang? And also your brother. Don't you dare mention my brother. Нихера он матерый. Ну давайте изучим паренька. Тут есть что изучить. Лобешник весь в рубцах. Тут живого места нет, просто цепочка вот она, да? Дорогая. Татуля. Бандитский, естественно, перстень. Самовлюблен. Масонское кольцо. Да вряд ли у него масонское кольцо, это какой-то бич. Скорее всего, просто самовлюблен. Какой нахер масон? Масон это властные, честолюбивые люди. А это бичар обычный. По занятию боксом или дрался на кулаках. Ну, скорее всего, они не боксеры, такие бичары. Скорее всего, просто дрался на кулаках. Может быть, и боксом занимался. Как вот понять? Ну, может быть, боксом. Джек Кол — лидер вестминстерской банды, владелец нелегального игрового зала. Его ценные вещи указывают на хороший достаток, он всю жизнь участвовал в драках. Кувалда — тренированный боксер. Джек Кол — гордый человек. Ему нравится называть себя кувалдой. Короче, местный ЧСВшник, да, уличный. Your brother was hurt. It was a regrettable accident. He was in the wrong place at the wrong time. I can hardly be blamed for that. What? You bastard. You're the one responsible for him becoming a cripple. He was innocent. An accident, you say? Oh, I can't wait for the moment that you get whacked proper. Quod erat demonstrare. That's your proof. If I wanted to kill you, you'd be dead already. Do you know what happened at Baker Street that night? I do know, but I had nothing to do with it. And where were you at the time? I was at my tavern all night long. I see. I went to your place and I saw a man with a hair lip arriving to meet with you. What business do you have with him? Business? He's a regular customer, that's all. Пиздишь. And what about the suitcase that your regular customer brought to you? What? What are you talking about? Ценная добыча. Why, the suitcase full of stolen silverware that I found in your secret room? What? How? You searched my room. It's not stolen. I often buy a lot of different things and sell them on after. It's all legal. Oh, I believe you. Ну и что это мне дало? Вообще ничего, он не раскололся, ничего мне, блядь, не сказал, где живет этот чел с заячьей губой. Какого хера? Пиздец.
это вот вещички. Кастет. Personalized thuggery. How novel. Так, тут у нас что? Сишки, да? Expensive cigarettes. По-моему, мне все равно это ни хера не дало. Ну окей, ламберсики, поем искать ничего босса. Зайчий так убой. Они херы курить не все. Так, фотка, да? Our suspect with his family near their house. Фонарь на двери есть. Такая деревянная дверь, орнамент вокруг, вот такой около входа, да. Ну, пойдем искать. Еще босс толкается. Что еще есть? Вывеска. Та самая улица, о! Вот, кстати, и похоже на тот фонарь. Пробитый асфальт, да? Есть такое? Да, есть такое. Похоже, она. Опа, открыто. Работает ОМОН. Одна единственная дверь здесь. Good day to you, madam. Good day, sir. Давай, старушка, мы тебя раскусим. О, крест. Протестантка, да? Сисек нету. Старческих. Так, плохое зрение, просто аксессуар. Ну, у бабушки, наверное, плохое зрение. Почему аксессуар? Библия, да? Вот что. Пастушка, икона. В смысле пастушка? Ну, это икона, очевидно. Очевидно, что это была икона. Мать Иеремии, религиозная женщина средних лет. Каких средних лет? Ей предпенсионный возраст уже. В ее доме много икон религиозной атрибутики. Она близорукая, носит очки с толстыми стеклами. Но это очевидно. I'm here to see your son. Jeremiah? He's not at home now. Might I ask you a few questions about him? Perhaps we could speak inside. I don't know who you are, sir, but I'll have to ask you to leave right away. Как-то она She won't speak неприветлива. with a stranger. Как-то она прям-таки неприветлива. Но я подозреваю, что надо сделать, да? Мне надо... Я помню, что у меня был костюм пастыря на Бейкер-стрит. Скорее всего, его и надо будет заюзать сейчас. Но я останусь лысым. Лысину я никуда не делаю. Священник. Боже, я просто хитман теперь. Я из Breaking Bad стал хитманом. Идеально.
попросить. First, I should speak with Wiggins. He's always on Baker Street. There is nothing more deceptive than an obvious fact. Что у меня с собакой? You see, but you do not observe. The distinction is clear. You know my methods, Watson. За равен. There is nothing more deceptive than an obvious fact. It's a good thing that I came to help you. Actually, I would far rather you stop helping me. Oh my, I see you and Kate are best friends already. Что? Собаки днюх, что ли? Wiggins, could you come up, please? Так, пареньком надо, да, поболтать? Wiggins, an exorcism. Protocol 2.5 on Lambeth Street. Yeah, you can count on us, Gov. You know my methods, Watson. Куда могу возвращаться? Паренька запрятали. We're ready, Gov. Так, вот этот паренек здесь, да? We're ready, Gov. Говорит, мы готовы, а кто мы, непонятно. Угу, дверь закрыли. А вон бабуля прошла. I should find a way to attract the attention of Jeremy. Ебать, что сделать-то надо? Камнем, что ли, захуячить? Ебать. Ебать. Так, это высоковато. Little rascal! Refrain from anger and forsake wrath. Fret not yourself, it tends only to evil. Thank you, Father. You are so kind. Those brats are always causing trouble. Now, where are my manners? May I offer you a cup of tea as a small thank you? I don't know if... God bless you, sister. My name is Margaret Thorne. It is an honour that God sent you to me. You appear grieved, sister. Is it because of those children? Oh, no. It is my son, Jeremiah. I fear that he is doing bad things, Father. How bad? I don't know. He has just become nervous and angry and rude. And he used to be such a nice boy. These days he won't spend any time at all with us, not even with Janet, his younger sister. He hides himself away inside his room and locks the door, and he won't open it for anyone. And where is your son? I don't know where he is. He hasn't come back from last night. I'm so worried. Perhaps his absence is connected with his job. Where does he work? I don't know if he has a job, Father. I've asked him several times, but he just gets angry and won't speak. Perhaps Jeremiah is being poorly influenced by his friends. I wouldn't know. He never mentions any friends. I am afraid that he could be possessed by the devil himself. He's changed so drastically lately. He won't tell me anything and he flies into rages and shouts at me. I don't know what to do. Don't distress yourself, sister. You were right to confess. Truly, I can feel an evil presence in this apartment. Oh,
God! Allow me to search for the demon in this house. God bless you, Father. Актер, у которых еще нет Оскар, конечно. Она чуть ладошкой себе лицо не разбила. Bookcase and books, possessed wood and words, expel your literary demons! Wooden door, iron handle, battle the demon, unholy vandal! Oh, Father, please help us. Мощнее старушка разводит, боже. Fire and flames, better for crumpets than foul-toothed demons. Be gone and bring peace. Идеально. Идеальный развод. Window! Window frame! I must protect you from demonic pain! Что еще здесь можно светить? Oh, Father, please help us. Ну, вроде все. Нет. Oh, Holy Spirit, save your pans from demons and poor musicianship! Защити нас от плохой слепни. Sister, you saw that the demon has taken shelter in Jeremiah's room. I should go there alone. God save us. Sister, wait for me outside. This fight will be a fierce one. God help us. I'll do what you say. Does he plan to escape from London? It looks as though this letter was torn up in rage. I should reassemble the fragments to read what was written. Господи, еще и пазл собирать теперь. Нет, ну я в этом хорош. Факт. Правильно или нет? Easy. It appears that Jeremiah received a threatening letter from somebody known as the Dart. Так получилось тоже код по стрела. Иеремия, привет. Я лишь хотел напомнить, что мир может стать жестоким и беспощадным, особенно для невыполняющих обещания закончить начатое. Будет чертовски отвратительно, если тот, кого ты любишь или о ком заботишься, вроде твоей сестры, окажется в публичном доме. Стрела. Стрела угрожала отправить сестру Иеремии в бордель. До этого он участвовал в скандальном деле 1888 года. Видимо, это надо будет поискать в архиве в газетках, да? The Dart. He was at the center of a notorious case from 1888. 1888. Окей.
A schematic for a homemade bomb. Самодельная бомба, которая, This is видимо, была probably применена Janet, Jeremiah's sister. сеструлька. One of the solenoids for creating a bomb. This is evidence enough to put Jeremiah behind bars. It's over. The demon is defeated. Oh, thank you. Bless you, Father. Now, pray for Jeremiah's soul and give thanks, sister. Goodbye. Lord be praised. Goodbye. Так, ну все, теперь на Бейкер-стрит надо возвращаться, очевидно. Искать 1888 год с стрелой. Кстати, обратно переодеться в лысого брутала. Так, лысый брутал. Это первоочередное. Угу. Все. Готово. 1788 мне нужно. Стрела в тюрьме. Шерлоку Холмсу и Скотланд-Ярду удалось поймать лидера знаменитой вальворской банды Перси Стрелу Флеминга. Вальворская банда участвовала во многих преступлениях, включая вымогательство и управление несколькими публичными домами. Самый известный из них назывался «Белый лебедь». Полицейский рейд принес банде серьезные финансовые проблемы. Суд признал Стрелу виновным и назначил наказание в виде 7 лет заключения в тюрьме. Что это мне дало? Опять на Бейкер-стрит. Ой, на Скотланд-Ярд. Его тоже задержали. Ну окей. Черт, уже есть. Перси арестует. Lestrade, I have a suspect in our case. It's Percy Fleming. Can you apprehend him? I'll give the order to the constables. Inspector, we have the second suspect for you. Now, just admit that Scotland Yard is looking after you well, eh? Well, I'd be of little use to you dead. Так, теперь допросить его. Очередной раз. What's the reason for my arrest? This is an out... Please, escort this suspect for interrogation. A good day to you, Percy the Dart Fleming. It's the flopper. Flopper. You're aware of what happened at Baker Street the other night. I'd say I'm a little luckier than that. Well, I don't give a fig. Ну, погнали изучать этого черебосика. Бандитская стычка, вид бедствия. Ну, скорее всего, бандитская стычка. Модник, больно. Но на больного он не был похож. И с таким костюмом, скорее всего, гребаный модник. Хипстер 19 века, так сказать. Еще и такие пуговички. Дорогая вычурная одежда, но это явно модник. Ничем не болеет. Татушки, да. Ну, такие татухи даже я знаю, что это тюремные. Очевидно просто.
Тюремная татуха. Ух ты ж, нихера. Хвостун. Перси Флеминг, он же Стрела, лидер вальворской банды и владелец нескольких борделей. Дела Флеминга процветают, он состоятельный человек. Флеминг эксцентричный и модный мужичок, который следит за собой. Шрам на его лице указывает на участие в бандитской стычке. Стрела провел 7 лет в тюрьме в Вестгейт и только недавно вышел. Ну, погнали. What were you doing 2 nights ago around 1 a.m.? I was at the White Swan. The White Swan? The brothel that you own? That can't be counted as an alibi. What do I need an alibi for? Does the name Jeremiah ring any bells with you? It's the first time I've heard it. Ой-ой-ой, врешь. Ты ему угрожал. How about this threatening letter that bears your name? Oh, I remember now. A threat? Come on. Just a reminder for him to pay his debts. It's just a small one, and it's a matter of principle. How do you know him? Ah, he's always coming around begging for odd jobs. But he just talks rubbish. He's off his head. Jack Cole. Do you have any business with Jack the Hammer Cole? I have. He sometimes provides my business with girls. But he's stupid. A hot-headed clown. Yeah, I'd be worried about him if I were you. Yes? He told me what you did to his brother, and, well, let's just say he hates you. Что, это все? Опять никакого понимания, что происходит. А, может быть, опять вещи какие-то надо посмотреть. Да, есть вещи. Что у нас тут? Looks like encrypted records. Тростью какая модная. Луи Виттон монетка. A spintria used in the brothels of ancient Rome. Well, that's rather tasteless. Please, escort this suspect for interrogation. Ну давай тебя узнаем, что за отношения. Tell me about the business that you have with Percy Fleming. What? I don't have any business with him. No? Oh. Oh, you supply girls to his institution. He's confessed. Well, he's a liar. Oi, why did you tell them I supply girls to your brothel? Eh? What are you talking about? Ну окей, видимо на Бейкер-стрит надо возвращаться. Да. Бейкер-стрит. The text is encrypted.
If it's Caesar's shift code, it might be easily deciphered. Elementary. It's a notebook filled with debts, and Jeremiah's name is on the list. Get into the cab, quickly! Follow that cab. I should find a way to get inside. Something moved. I heard something.
was nothing. Спалился. Так, дерево, да? Вот то самое корректное. Царапина, паническая реакция. Кровище. There was a fight here. Orson attempted to resist, but someone or something convinced him otherwise. А чё их так мало-то? Ah, my cousin's out fighting bobbies and stealing antiques, and what do I get? Guard duty. Relax, Mike. You got to earn it first. How long will that take? 2 years already and nothing's changed. I know, mate, but one of these days I'm Базарит на том стоит. Second move. That was nothing. Сложно. I heard something. О. Замечательная игра. Выдала ошибку. Замечательная игра выдала мне ошибку. Ну, не беда.
работаем. Oh, my cousin's out fighting bobbies and stealing antiques, and what do I get? Guard duty. Relax, Mike. You got to earn it first. How long will that take? 2 years already, and nothing's changed. I know, mate, but one of these days, I'm sure. Бля, куда я попал? А вот дверь, да? The sound of a gong will attract the guards. I need to be careful. Boys, check out that sound. There's someone there. Готово. Губастых выклякался, да? Hey! But what? No! Вот вафел усатый. We need to get out of here. Lestrade, I'm glad you're here. What's happened, Mr. Holmes? We've come from the abandoned St. Patrick's Abbey. I uncovered a gang of armed bandits there who did their best to kill me. Again? I'll send our best team to arrest them. Well, I doubt that you'll find anyone left, but if you hurry up, you might just find the spoils left over from their burglaries. I see. And I'd be very grateful if you could keep an eye on Mr. Wilde here. But Holmes... Так, ну пора дедукцию включать мою знаменитую. Блин, нихера тут слов. Ну и конечно же я последним выбрал правильно. Последним. Всего этого огромного списка я выбрал последним.
Бомбу, которую бросили в дом 2216 по Бейкер-стрит, Иеремия сделал сам. Это понятно. Иеремия был тем человеком, которого мы видели в таверне, и он же устроил покушение на жизнь Холмса. Это понятно. Человек-зайчик Б пришел в таверну «Зеленый дракон» для встречи с Джеком Колом на следующий вечер после покушения на жизнь Холмса. Да, есть такое. Перси Стрела Флеминг имел сильный мотив убить Шерлока. Он хотел отомстить за свое тюремное заключение и последовавшие проблемы с деньгами. Джек Уолдекол имел сильный мотив убить Шерлока Холмса, но хотел отомстить за брата, серьезно пострадавшего во время полицейского рейда, организованного Шерлока Холмса. Есть такое. Тут что попытка. Иеремия пришел к Джеку Уолдеколу, чтобы обсудить предпринятую попытку убить Шерлока Холмса, следующую стадию плана. Иеремия пришел к Джеку Уолдеколу, чтобы всего лишь привезти сумку с похищенными вещами, возможно, для продажи. Сложно сказать. Орсон сознательно убил Иеремию, когда увидел Холмса в аббатстве. Испугался своей жизни. Я думаю, он не хотел его убивать. Орсон помог Холмсу с песней, чтобы тот пришел в таверну «Зеленый дракон» и попал в ловушку. Помощь. Орсон сделал все, что мог ради Холмса, даже сыграл роль детектива в таверне «Зеленый дракон». Думаю, да, он помог. Орсон прекрасный актер, журналисты не заметили, что перед ними не Шерлок Холмс. Ну да, так и было, в принципе. Орсон настолько талантлив, как актер, что нет ничего удивительного в том, как его попытки быть Шерлоком приводят его в опасные странные ситуации. Ну да, именно так. Дальше что? Как тут еще что тут можно еще сделать?
Why, please try to remember. Yeah, the slightest detail, etc. Well, apart from the smell of those bandits who kidnapped me, yeah, nothing special. And this Jeremiah was spending his time complaining about working for the fart. I think you mean the dark. Yeah, whatever. Jeremiah said that they should all wait till the fart was released. Makes no sense, right? Oh. Вот и Перси Флеминг. Перси Флеминг виновен. Перси стрелял Флеминг виновен в покушении на жизнь Холмса. Он хотел отомстить за 7 лет в тюрьме и последующие проблемы в Играю. И Реми был его сообщником. Ну, конечно. Так и было. Percy Fleming, you are charged with conspiracy to murder. What? You used Jeremiah Thorne in your little game because you didn't want your hands dirty. You're lying. Jeremiah spoke to me before he died of how you ordered him to throw the bomb and, after its failure, to abduct me. No, I don't know what you're talking about. Shut up. I think that it's perfectly clear. Attacking Mr. Sherlock Holmes is one of the quickest ways to be hanged. No, you can't do that. I'm an innocent man. Constable, take him back to the cells. Принять версию. Изи. Просто изи раскрыл дела. Holmes, you simply have to face up to it. You need to have a serious discussion with Kate about her origins. I can't. No more excuses. She will learn soon enough that Alice is leaving. This other hidden secret. She will not forgive you. She does not need to know why. No? So she will blame you for Alice's departure. Is that what you want? No, I certainly... It's as Kate said, I always do the wrong thing where she's concerned. Now look here. I'll take care of your case once we're back at Baker Street. Cabby, why have we stopped? The road to the square is blocked, sir. Why? There's been a bad road accident. Oh, splendid. Ебать, там просто... We'd better hurry. There may be injured who need help. He has stopped breathing. There's no heartbeat. His pupils are constricted, but they are moving. He is still alive. I must act quickly to save him. Так, выпускаем сердце. Thank goodness. This man will live. Вот так просто? Он же даже не задышал. Что значит он будет жить?
So don't just stand there. Do something. Происходит. Somebody! I need help! Да, блядь, где я? Где этот ёбаный магазин? Вот он завал. Ну, заново. Какой бред, блядь. Ah! Please move to a safer area, sir. I would have died if not for you. Over here! I need help! Please, help! Please! Help! Here! Over here! Somebody! I need help! Ну, как удобно, рядом тела есть. Где это тела? Ну что, все? I need help! Somebody! Ah! Oh, what a terrible accident! I need help!
I thought I was done for. Please help me. My leg. My name is Dr. Watson. Let me examine you. Ah, it hurts. There's some extreme bruising. No bones appear to be broken. I think that an improvised bandage will do for now. One moment, and I'll fetch what I need. Now, let me apply the bandage. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. I see no visible injuries. Perhaps I could use ammonia. Oh, my head. Ah! Don't worry, I'm okay. Oh, my shoulder. I'm a doctor. Will you allow me to look at your shoulder? Ouch! Thank you for your help. Блин, одного не спас. Holmes, it appears the police have arrested someone. Perhaps it is the person responsible for this disaster. Let me go. You're talking nonsense. Insulting a police constable, eh? That's quite enough. What's happening here, Constable? Mr. Holmes, this gentleman here is the fellow who built the scaffolding which collapsed and caused this accident. That ain't true. How were you hurt? This hammer hit me on the leg. How? It flew out from the scaffolding I put up. When the damn thing collapsed, the hammer flew out and coshed me leg. You were standing over there at the time. Oh, aye. Yeah, that's right. So it would not have been possible for him to bring the scaffolding down, Constable? Perhaps it was poorly constructed. Oh, right. Yes, of course. And what made it fall? Perhaps it was you, waving around that rotten stick of yours. You'll wind up getting a taste of it if you carry on like this. One moment, Constable. The scaffolding here has been entirely dislodged. It is unlikely that this disaster could have been the fault of this gentleman. Allow me to inspect the area. And if you could possibly be of use, close off the surrounding section. Do not grant anyone access, nor allow them to leave. Is that quite clear? Absolutely, Mr. Holmes. Работаем. This accident is a little unusual. I need to concentrate on the details. I must include all the participants in the accident sequence. Ух, нихера тут. 13 элементов.
Определите всех участников происшествия. The rope holding the bunting was torn apart. A large section of it is now missing. This cab hit the scaffold and caused it to fall. A common phaeton. An uncommon location. This jaunting car would be capable of travelling at great speed. Might I ask you some questions regarding the accident? It all happened so quickly. There was an explosion and my horse stuck. Those wardrobes fell like dominoes. The pumpkins fell here after the sprung cart collided. An old sprung cart, which has seen better days. A puddle of water. This technical cab was involved in this tragic accident. This carriage was struck by the scaffold when it fell. My poor leg. Might I ask you some questions regarding the accident? Please. Not now. I'm in shock. This mechanism played a part in the accident, I'm sure of it. Might I ask? This cab was set on fire by the explosion at the lamp shop. This horse was blinded by the flag, causing it to bolt into the window. The overturned lamps may well have caused the fire and explosion. A dead driver, another victim of the explosion. Celebratory bunting. Celebratory bunting. Много флажков есть. Так, тут нейтрализованная лампа какая-то, да, водичка. Видимо, надо разгадывать этих героев. No, it wasn't like that. That's it.
Тут у нас что? I won't be able to release it with my bare hands. That's it. Минус электричество, да? The old gas lamps in this square have been upgraded to electricity. Теперь можно смотреть. Good day to you, sir. Would you mind answering some questions? I'm investigating this accident. Are you the driver of this cart? Yeah. I was transporting vegetables from my farm to the London market. What can you tell me about the accident? I don't know. There was a collision, I felt the ground, I come over all dizzy. What did you collide with? That contraption up in front of me. He stopped all of a sudden and I tried to avoid him, but I wasn't quick enough. Do you have any idea what might have caused this cab to stop so sharply? No, no idea. Так, еще 13 из 13. I believe I've enough information about this accident. Now let's recreate the sequence of events. Ебать. Вот это значит падает об воду, да? Must include all the participants in the accident sequence. I must include all the participants in the accident sequence.
That's it. Похоже, что The так. technical cab's sudden halt caused this disaster, but the lamppost fell down afterwards. So why did the cab stop? Так, почему-то остановился вот этот кэб, There's да? a metal strapping. Остановился именно этот This кэб. crank has been turned. Опа, Настя татушечка. The tattoo. I suspect it's from a gang. This man was killed by electricity, as shown by the distinct mark on his hand. This man was armed with a revolver. Webley, I suspect. This cab was painted recently. There is some text underneath the paint here. Could be important. I'll need to find a way to remove this fresh paint. Some kind of solvent. A piece of fabric drenched in solvent. Серьезно, растворитель спрат. Что? Как удобно. Тоже бандюга. Вонючая грязь. Rasco. Yes, I know him. He's a small-time local criminal. A pneumatic hammer. Что-то еще здесь есть. А что здесь еще есть? Mud. Oof, smells bad. Угу. Ну, видимо, теперь растворителем могу проявить надпись, да? Underground Electric Railways Company of London. Так. There is some electrical wiring here beneath the manhole. Провод. Что за звуки? Ебать. Что это за взлом? Блядь. Как взломать?
неужели все оказалось изи? Угу. I've not seen such a device before. Так, надо сейчас дойти. Так. Ебать, что это? Ее в какую-то определенную последовательность, что ли, надо запустить? Угу.
The electrical charge which affected the technical cab came from here. I can see the technical cab very well from here. Daily Mirror. Дым над водой. Женщинам теперь позволено курить на публике. Так определил суд. Сегодня судья Адкокс постановил: не является более преступлением женское курение в общественных местах, по крайней мере в Лондоне. Затем он освободил от ответственности Мэри Толсон, Эдну Кастер и Эльзу Уоткин, трех леди, которые были арестованы за курение на Трафальгарской площади. Странная статья. Винишко тут попивал. An open bottle of cheap wine. A single glass containing traces of alcohol. Ну, видимо, все. Holmes, I was looking for you. I have an idea about the accident. Never mind. This one is murder. What? What? You? You're the murderer, You're eh? off your head. Are you sure, Holmes? Oh, yes. A murder and an accident, because the killer, by electrocuting the cab, created this chaos. And so this multiple crash is now our great chance. Our great chance? Of what, Holmes? The culprit could not have planned for this to happen, don't you see? And it is possible that he is still here due to the prompt arrival of the police. Now I see 5 men who could be our murderer. Let us take a look at the map. Что это за звуки? Ну окей, 5 я вычислил. Зря
Подозреваемый. 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 Водители не могут быть подозреваемые, они точно ничего не могли делать. That's it. Так, поделиться мыслями с констеблом. Итого теперь у нас 3 подозреваемых. Constable, I suspect 3 people here. Take them to Scotland Yard for questioning. As long as I don't leave empty-handed, all's good and well. I know that look, Holmes. Have you found something new? That's right. In order to trap the cab, the killer must have known the precise route it would take. Or even, that could suggest the cab must have set out not far from here, in this very street, perhaps. Remarkable. Holmes, I'm terribly sorry, but I must go to the hospital now to help tend to the wounded. I understand, Watson. But don't forget our earlier discussion. About Kate. Так, ну сколько он терми, видимо, нужен, да, теперь? Они все туда отправили. Ah, Mr. Holmes, we have a slight problem. What happened? One of the suspects, Mr. Reginald Butcher, has escaped. It was after we asked him to put his belongings in the evidence room. I'm sorry. How did he escape? He hit me in the face. Took me by surprise, you know, otherwise I... Of course. That's all? Just before he left the yard, he shouted, "Sorry, I'll come back later." Sorry, I'll come back later. He could have said that without punching me. Is Inspector Lestrade here? No, he will be absent for a couple of days. Can we keep this incident between us? Please, escort this suspect for interrogation. Good day to you. My name is Sherlock Holmes, and I am assisting the police with their investigation. I'm Benjamin Fowler, and I was arrested by mistake. I swear it. You have not been arrested, Mr. Fowler. You are here as a witness. Oh, but I saw nothing. I swear. Let me go. Говорит, что он здесь как свидетель, хотя его посадили в клетку. Вот татушка. Член банды. Верующий, да? Крестик, это не безделушка. Работает руками. Ну, желтые ногти, это, скорее всего, курильщик. Возможно, и нет. Это не желтый ногти, это курильщик. Бенджамин Фоллер, 40 лет, рабочий, участвовал в работах по реконструкции статуи на площади, что объясняет его присутствие на месте происшествия и раненую ногу. Мистера Фоллера татуировка в виде собаки, знак банды, которую он пытается скрыть. Желтые ногти дают в нем заядлого курильщика. Он набожный человек. Погнали. Could you tell me what you were doing at the scene of the accident? I was working on the square's statue. I work for the council. I swear it. Do you ever work with electricity? Yes, sometimes. I repair electric lampposts, but I'm not a specialist. I swear it.
It's new, isn't it? And complex and dangerous. I understand. Mr. Holmes, I know you're a great detective and you understand me, so please let me go. I know nothing, I swear. Yes, you swear it, I know. Mr. Fowler, does the name Rasco ring any bells with you? First time I ever heard it, I swear. Татуировка в виде собаки у тебя, But your чувак. tattoo resembles his. You are in his gang, are you not? No, it was a long time ago. I already forgot, I swear it. I just picked a few pockets for him when I was a young fellow. But I ain't proud of what I did. All my family, my parents, my brothers, dogs and cats all died when I was a lad. I wouldn't have survived otherwise. Please, escort this suspect for interrogation. Так, второй пошел. Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes. Thomas Garrett. Why am I here? You are a witness to murder. Of course. Well, it wouldn't be the first time that the police jailed an innocent man in order to close a case. No one has been charged yet. Yet. Так, давайте портретик его составим. Ну, глаза у него явно больные. Анархия. Бедняк. Силикоз. Томас Гаррет — агрессивная личность, носит символ анархистов. Не любит полицию, вероятно, власти вообще. Очевидно, он беден, его одежда старая и поношенная. Мистер Гаррет кашляет черной мокротой, что указывает на силикоз. Гаррет болен. Характерный ожог на пальце свидетельствует о работе с электричеством. Ну вот уже выявлен главный подозреваемый, да? Did you perhaps see anything in particular during or after this disaster? Yes. I saw part of your bourgeoisie burn up and explode. It was spectacular. Why did you remain in the square? Why not seek shelter? Like the rest of the sheep, there were some wounded comrades, workers. I wanted to help them. You have a severe cough. Are you suffering? It's only a cold. Why not be honest with me? You are spitting up black fluid. Ah, well observed. Yes, I have enough coal dust in my lungs to fuel an entire London district. You were a miner then? Since the age of 13, yes. At the Newcastle mines. 15 years of hell. Those were bloody times. But now it's over. I don't want to die in those holes like my father and my brothers did, in order to line the pockets of the rich. Так, ну теперь очевидно, как обычно, придется их вещи осматривать. Угу. Еще один, да, ящик. The belongings of the victims, Rasco and his acolyte. Rasco is fond of licorice. Huh. A Webley revolver. A standard deck of playing cards. A normal pocket knife. A police report about Rasco. He's only a minor criminal. Маурицио Альфредо Винсенте, также известен как Раско. Лидер небольшой местной банды, члены которой используют в качестве знака отличительную татуировку в виде собаки. На счету банды преступления насильственного характера, грабежи, криминальные, кражи и прочее. Ну, и здесь все. A book. Karl Heinzen's 1848 Der Mord, with a bookmark.
This terrible passage is apparently appreciated by Garrett. Если вам потребуется зарвать половину континента и утопить его в крови, чтобы уничтожить партию варваров, вы не должны терзаться ни сомнениями, ни совестью. Тот, кто не мог бы с восторгом пожертвовать собственной жизнью ради уничтожения миллионов варваров, не является истинным республиканцем. Поддерживаю, какая прозорливость. Electrical wires. Уважаемый мистер Гаррет, мы обязаны сообщить вам, что, несмотря на конфискацию вашего имущества, вы остались должны крупную сумму. Рекомендую вам связаться с нашим клиентским отделом как можно скорее, в противном случае вы будете вынуждены привлечь полицию. Мистер Стюарт, финансовый управляющий банк Англии. Whiskey. Of poor quality. Murad. Quite a popular brand of cigarette. Thick leather gloves. They're probably insulating. Бенджамин, сын мой, буду очень признателен, если ты присоединишься ко мне и поможешь провести следующий благотворительный обед, запланированный на воскресенье после службы. Твоя доброта всегда радует меня, и я знаю, что могу на тебя положиться. Я помню, как в грехе началась твоя жизнь, ты чувствовал себя брошенным и одиноким в этом мире, и как ты ступил на криминальную тропу. Но ты знаешь, но ты нашел в себе силы, чтобы измениться. Ты стал хорошим человеком, Господь наш будет милостив к тебе. Всегда рад видеть тебя в нашей церкви, сын мой. Благослови тебя Господь, пастор Гордон. Это, видимо, он и есть, да? My life has changed thanks to Pastor Gordon and my faith. The initials MB. Мистер Батчер, у нас есть отличные новости. Пожалуйста, зайдите в нашу клинику как можно скорее, чтобы мы могли их обсудить. ПС, ее состояние стабильно. Доктор Мэтью Смит, больница Грейт Ормонд-стрит, Лондон. This letter from yesterday perhaps explains why Butcher was in such a hurry. At any rate, I now have an exact address. Уважаемый мистер Батчер, ваше повторяющееся отсутствие на работе и невыполнение ожидаемой нагрузки более недопустимо. Вы ответственны за ряд серьезных ошибок, исправлять которые пришлось вашим коллегам. Мы сожалеем по поводу сложившихся положения дел, поскольку вы всегда были образцовым сотрудником. Мы понимаем сложность вашей жизненной ситуации, однако если вы не сумеете изменить ваше поведение в ближайшее время, будем вынуждены вас уволить в администрации компании «Подземные электрические пути». Reginald Butcher had problems with his job. This pen is an expensive one, but it isn't new. Reginald Butcher is fond of sweets. Мы видим, придется сейчас в ту больницу ехать, да? I'm apparently in the children's ward. Mr. Butcher's wife. A young woman lost her life. Мистер Батчер, подтверждаю, что мы готовы предоставить вашей дочери услуги нашего госпиталя. На вас лежит ответственность за ее транспортировку к нам, разумеется, со всеми мерами предосторожности за ее болезненное состояние. Помимо этого, вы должны будете оплатить все расходы по проживанию и лечению. В этом письме мы не можем назвать вам итоговую сумму, поскольку она зависит от состояния здоровья вашей дочери. Мы предупреждаем вас, что потребуются серьезные затраты. ДРКО Медиан, Каролинский университет, госпиталь Стокгольм. Admission file at Karolinska University Hospital in Stockholm.
Merrill Butcher. Mr. Reginald Butcher, I come from Scotland Yard. Might we talk? All right, but not too loudly. She's finally asleep. Is she your daughter? My pretty little Merrill. She's very ill. Now look, I'm sorry I ran, but I had to see Dr. Blowberry today and the policeman wouldn't listen. Don't worry, I understand now. Портрет составить. Так, железнодорожный служащий. Женат. Ботильоны начищены. Грязь какая-то, это что? Люблю украшения, подарок дочери. Ну, скорее всего, такие украшения, они... Что это такое вообще? Подарок дочери, наверное? Это какая-то фигня. Такой маленькие дети только делают. То есть какая-то безделушка. Что-то еще. Что-то еще. Дорогой, но изношенный жилет. Был состоятельным, одеждой старых рук. Ну, возможно, был состоятельным, не знаю. Просто наугад здесь. Реджинальд Батчер женат, работает на железной дороге. Страдает из-за болезни обожаемой дочери. Его обувь сияет, ее недавно чистили. Его жилет дорогой, но сильно изношен, что указывает на то, что Батчер был состоятельным человеком. Мистер Батчер любит дочь, не садится носить детские браслеты для демонстрации своей привязанности. Can she be cured? It'll take a long time, but I'm confident that we'll win this fight. I can't bear to think otherwise. Yes, it's probably just a question of money. What are you talking about? It's a question of willpower, and my daughter will win. I do hope so. Although the treatment at the Karolinska University Hospital is very expensive. Yeah, it's our only hope. Thanks to the good Dr. Blowberry, she finally has a bed. We're going out next week. It's our last chance. Do you have children? Yes, I have a daughter too. We'd sacrifice our lives for our children, would we not? Yes. Of course, yes. What do you do for a living, Mr. Butcher? I work at the office of the Underground Electric Railways Company. Then you must be familiar with electrical devices. I am indeed. Why do you ask? It is of no consequence, but tell me, what are the reasons behind the problems you are experiencing at work? Problems? What do you mean? You have already received a written warning. Yes. I'm often late to work. My boss doesn't understand my situation. It's difficult since my daughter became ill. I see. Coincidentally, we found one of your company's cabs in the square where the accident occurred. Really? Why was it there? I have no idea. Do you? No. But a week ago we had a technical cab stolen, along with its tools. Do you think that could be the one? It's possible.
Идеология анархистов. Анархисты выступают против государства, капитализма и рыночных отношений. Томас Гаррет заложил банку. У Реджинальда Батчера возникли проблемы на работе, поскольку он часто ходит навещать свою серьезную больную дочь. Бенджамин Фоллер был бандитом в прошлом, но затем изменился. Тоже на выборке. Бенджамин Фоллер временами работает с электричеством, однако он не специалист, поэтому сомнительно, что он смог устроить смертельную ловушку. У Бенджамина Фоллера достаточно знаний для ремонта фонарей, значит, он мог устроить смертельную ловушку для Кэба. Мог. Реджинальд Батчер знает о том, как работать с электричеством благодаря своей должности, но это не значит, что он сумел бы устроить смертельную электрическую ловушку. Реджинальд Батчер знает о том, как работать с электричеством, но это его работа. Он мог подстроить ловушку для Кэба, активировать устройство. Мог. Но пока это все. Так, технически кто въехал отсюда? Mud. Oof, smells bad. There was a collision here. Fresh paint, but from something else. The technical cab collided and stopped here. The lock was forced. Змеиное гнездо заговора. В районе Сен-Виктор во время сноса старого здания было обнаружено змеиное гнездо, кишащее сотнями извивающихся рептилий. Эти змеи завелись на дне колодца до того, как его сосушили. В центре змеиного гнезда нашли скелет ребенка, чье падение в колодец казалось роковым. Удивительно, на руках скелета сжимала красный кожаный портфель, практически разложившийся, за исключением полосы бумаги с четкой надписью «Не смейте раскрывать заговор». Интересно. Опять взломать, ё-моё. Опять взломать. Интересный момент.
Ага. A workshop. Saleable items are produced here. It looks as though the carpet was placed here intentionally. Опа. An old access point to the sewers. Какая канализация? Уйти в канализацию, очевидно. Ай, господи. Шерлок, куда тебя все это ведет? Толкалки. Так, равновесие, погнали.
проскочил, да? Мостик. А чё вообще? A red powder. Given the circumstances, most probably iron oxide. Or just metal powder. Looks like aluminium. Metal powder. Looks like aluminium. Magnesium strips. Ого. So, it was the goal of Rasco's gang to rob the bank. The thieves have opened almost all of the deposit boxes. They must have taken a great many valuables. Карта. An old map of the sewers with a red cross. The thieves have opened almost all of the deposit boxes. They must have taken a great many valuables. The iron wall of the vault has been melted through. Still warm. Так. This vault belongs to the Bank of England. Видимо, надо найти на карте, да, эту красную точку.
я уже ничего не могу делать. Вот это Шерлок. Просто силач. Так. Идем сюда. Так, а здесь что? Надо найти, интересно. Metal rings. They're used to hold the barrel in one piece. Murad. Quite a popular brand of cigarette. Так, сигареты, да? This cigarette stub is dry. It was discarded fairly recently. The tobacco's aroma is still strong. It's sweet and nutty. All of the licorice has been eaten. The licorice was found both at the sewers and amongst Rascal's belongings. A banknote. Dry, so it hasn't been here very long. These barrels are empty and unsealed. The thieves used these barrels for the loot, which they then threw into the water. I need to warn Lestrade about this. Так, ну видеокоммуникация закончена. Скотный пьян. Я так понимаю, почти разгадал это. Я не спросил чела, да? Вот этого. Надо вот этого чела спросить. Please, escort this suspect for interrogation. Do you have any electrical knowledge? How do you know about that? You a mind reader? There are electrical wires amongst your belongings. Clever. Yes. I teach electrics to my comrades, since I'm currently without paid work. I'm self-taught. So we're not as dumb as you might think. And I don't want to work for bosses anyway. Окей, работаем. Ой. Ограблен банк. Банк Англии был ограблен пандой Раскиным. Этому банку Томас Гаррет задолжал. Так, Бенджамин Фоллер связан с бандой Раска. У него есть татуировка этой банды, однако он пытался его свести. Есть такое. Реджинальд Батчер работает в компании «Подземные электрические пути». Он должен быть знаком с расположением канализационных туннелей, из одного из которых ограбил банк. Кто знал об ограблении банка и планировал убить членов банды Раска сразу после дела. Но теперь надо думать. Электрическую ловушку для технического кэба устроил профессионал. У Томаса Гаррета не было для этого достаточно знаний. Но он сказал, что он как раз самоучка, да, поэтому это логично.
Поскольку Томас Гаррет обучает электричеству, у него было достаточно знаний, чтобы устроить ловушку. Но он сказал, что у него недостаточно знаний, он самоучка, и он немного знает. Поэтому вряд ли у него достаточно знаний, чтобы сделать электрическую ловушку самому. Так. Что? Простой анархист. Это не в духе анархистской идеологии, грабить банк. Они предпочитают разрушать. Есть такое. Анархисты и бандиты. Томас Гаррет связался с бандой Раска, чтобы отомстить Банку Англии. Да нет. Я не думаю, что он ограбил банк. Слишком круто для него. Так, тут что? Новая жизнь Фоллера. Бенджамин Фоллер состоял в банде Раска, однако это давно в прошлом. Ну да, он уже замазывал там всеми силами свою татуировку, скорее всего, вот это. Бандиты вроде Бенджамина Фоллера никогда не меняются. Его работа для города может быть прикрытием для его преступлений. Да не, вряд ли, он уже замазывал ее там. Такой, сказал, что он с детства хотел убрать это из своего прошлого, поэтому, скорее всего, вот это. Так, а здесь что? Реджинальд Батчер не преступник. Он любит свою дочь, которая больна и нуждается в отце. Он бы не стал рисковать и связываться с бандитами. Безысходность. Дочь Реджинальда Батчера нуждается в срочной медицинской помощи. Из-за этого он связался с бандой Раска и помог им ограбить банк. А вот это похоже на правду. То есть он реально в отчаянии, у него дочь больна, и он, скорее всего, из-за этого связался с бандой, чтобы грабануть банк и заработать на лечении дочери. То есть он знал подвал, он знал электричество, он мог все это подстроить и все это сделать, да? Да, мистер Батчер убийца. Реджинальд Батчер помог банде Раска ограбить банк, а затем убил подельников ради денег. Он еще подельников убил. Так, обвинить. Опасный преступник, который не только ограбил банк, но и убил подельников. Его нужно посадить в тюрьму. Дочь Реджинальда Батчера серьезно больна. Из-за этого он вынужден был ограбить банк и убить сообщников, чтобы добыть деньги и лечение. Его надо отпустить, чтобы он спас жизнь дочери. Ну и что мне с ним делать, интересно? Ну, какая разница? Там мотив может быть хороший, может быть плохой мотив. В сухом остатке он убийца и вор. Обвинительный приговор я ему выношу. Каким бы ни были мотивы, он убийца и вор. Mr. Holmes? Mr. Butcher, say goodbye to your daughter. We are arresting you for robbery and murder. What? You can't do that. What happened to my girl? You should have thought about that. You monster. Even if it were true, what would a bank's money be worth against the life of a child? I love you, Meryl. Murder is never proof of love. Now please, come with us. Реджинальд Батчер организовал убийство и ограбление банка для личных целей. Оправданий быть не может. Он должен был найти другое решение своей проблемы. Он заслужил тюремный срок. Тут с иглы. Фу. Очередное преступление. Так, насколько я знаю, осталось последнее преступление, и игра будет пройдена. Holmes, at last you're back. We can't find Kate. What? She went for her lesson, but the teacher says that Kate never arrived. Mrs. Hudson! She's gone out to ask around the neighborhood. I hope she'll be back soon. Так, дочка, да, пропала. Kate, are you here? Комнату обыскать сначала. Kate! Так, работаем. Есть тут какие-то улики? Должны быть. Опа. She was writing something here. Что-то писала. Kate took her diary.
Дневник, да, исчез у меня. What happened here? Why would she take her suitcase? Why was it left open? She took all of her favorites. They packed her things and left. I don't understand. What's that? The sound came from Alice's room. Alice! Ну чё так корёшься? Kate! Kate! Where are you? What? You never do anything right! I've had enough of you not caring about me! You don't understand anything! I wish Alice would have known me! Так, рубим. What are you doing, Holmes? Alice, that snake, she confused her. What? Работаем. Alice? Where is my daughter? Your daughter? You don't have one, Mr. Holmes. You never did. My God! My daughter, what did you do to her? What you could never do. I made her happy. I don't care what you think. Where is Kate? You fool. You're useless to her. Why even bother? Да не хочу её бить. Holmes, this is useless. She won't talk. I'll make her talk. We don't need her. Just use your skill. I'll take care of her. Блять, нихера он твоего вскрутило просто. Как горбатый ходит. Так. Сконцентрируйтесь на поиске деталей, которые другие не заметили. Что мне сделать надо? I remember this place from my last visit. It's different now. Something was taken from here. Выберите предметы, исчезнувшие после прошлого визита. Вы можете изменить выбор предмета, если он не подойдет. Точно был фонограф? Да, факт. Так, стоп. Так, это прошлое, это сейчас, да? Точно, книга была. Вот эта штука была, да? Доска спиритическая. Свечи, свечение. Свечи, доска гримуар, фонограф. И что-то еще должно быть. Что-то еще должно быть. О, портрет Уильяма Гаррингтона. Он есть сейчас? О, нету портрета. Точно. Кью. Portrait of Alice's father, William Hamilton, and some items required to conduct a seance are missing. Ну и что дальше? Ли смогла провести спиритический сеанс, чтобы поговорить со своим отцом Уильямом Гамильтоном. Могла. Так, дальше что? This is what I heard from upstairs. Not now. Что, мне с ней надо поговорить? Роженица сердитая. Черная вуаль. Траурный наряд.
поезд. Хотел уехать, да, уже? Белые следы. Ну окей, ее я смотрел. А, еще какое-то заключение могу сделать. Есть вероятность, что Элис посетила Хайгетское кладбище перед возвращением на Бейкер-стрит. Элис смогла этим утром посетить Хайгетское кладбище, зайти в склеп своего отца Уильяма Гамильтона, провести в нем спиритический сеанс, чтобы поговорить с ним, брала ли она с собой Кейт. The lead goes to the cemetery. Watson, keep an eye on her. Ага, я могу на кладбище, да, теперь поехать? Или нет? Посмотрите склеп. Kate, are you here? Аж страшно становится. On the crossing. Trampled by feet. Felled by bullet. Так, надписи какие-то. Alice brought them to perform the ritual. Those candles have been alight for almost 3 hours. That's where Alice's father was buried. Слушай, нихера у нас склеп какой. Что это вообще за буржуйские похороны у него были? Просто Go to the old cemetery. Find the crypt. On the crossing of 4 others. Scholar of Rose. Kate's diary. О, дневник. Я с Элис на кладбище. Мы собираемся поговорить с ее отцом. Обряд пугает меня, конечно, но в то же время и будоражит. Я не должна позволять себе бояться, потому что дальше будет страшнее. Она прекрасна, она приготовила свечи, портрет выглядит такой спокойный. Я не могу сдержать дрожь. Она начинает. Она зовет его. Она крутится и бормочет. Я не могу понять, что именно. Она говорит на странном языке. Она держит куски мела в обеих руках. Я дрожу, ничего не могу поделать. Она закатывает глаза. Ее движения дерганные, как в предсмертных судорогах. Она меня не видит. Она начала говорить с ним, и это ужасно. Я хочу плакать. Она всюду пишет кусками мела. Where do we find him, Father? Alice, my daughter. Alice? I know the answer to your question. I can't believe that Alice made my little girl go through all this. Damned woman! Страшно. Kate's suitcase. Why did she leave it here? Earth-digging giant. These writings constitute a single message, a guide. Какой путеводитель не складывается? Я могу кейс открыть? Вроде не могу. Kate! Oh my god. It's Alice's father, mummified. Ебать. Просто тупец. Змеиное гнездо из ада. В районе Сент-Виктор во время сноса старого здания было обнаружено змеиное гнездо, кишащее сотнями извивающихся рептилий, где змеи завелись на дне колодца того, как его осушили. В центре змеиного гнезда нашли скелет ребенка, чье падение в колодец было роковым. Удивительно, но рука скелета сжимала красный кожаный портрет, практически развалившийся. За исключением полосы бумаги, щеткой надписи «Не смейте раскрывать заговор». It's Alice's father, mummified. Бля, неужели он сейчас встанет? Я же просто обосрусь тогда. Madam Destiny. Stormlamp. A map of British rivers.
Alice keeps her father's belongings in this room, even the canteen from his boat. Может, побазарить с ним? Алло, как там? Вообще нормально дела? Alice sleeps here. Alice is not merely peculiar, she is mentally ill. I hope Kate didn't see this. This witch. Alice, she brought my daughter even further. They followed this direction in this message. They went to the old cemetery. Пройдись на старое кладбище и найдите склеп на пересечении 4 других. Сраженный пулей, ученик дорог, роющий землю гиганта, или стоптанный ногами. Что делать-то надо? Что-то найти склеп, да? Так, выйти отсюда нельзя. Hold on, Kate. Осмотрите склепы на кладбище, найдите и отметьте 4 упомянутые сообщения Элис. Увидеть выбранные склепы можно с помощью воображения. I need to recall some facts about certain famous people buried in this cemetery. Так, ну 4 людей, да, отметить. Ушел. Вот что это. Безымянный склеп. Джон Брейтрайт. Джефф Треворс. Безымянный. Но они, видимо, друг напротив друга будут стоять. Безымянный. Вот этот. То есть, скорее всего, Генри Куинна. Может быть, здесь что-то? Но сюда нельзя.
они показывают мне вход, да? Куда мне нужно. Kate! Kate? Kate, my dear child, I do not know when you will hear this message, but I do know that one day you will be here, Kate. My blood, my light. I rue the day I lost you in the living world. Death is nothing to me, except to leave you behind and with him. Holmes. Sherlock Holmes. Well, you have to understand, he is your worst enemy. But because he so loves to hide behind the mask of his dubious morality, he would never kill you. Holmes. Holmes. I'm certain that he never understood you. I'm sorry for that. I hope you didn't cry too often having him as your father. I trust that you made him cry. Don't distress yourself, my child. I died by his hand. But your questions are over since you now know. You are my daughter. What matters is that you continue my work. Join our cause, and you will be the empress of evil. My Kate, my flesh, before Holmes's eyes and in front of the world. Kate Moriarty has arrived. Мориарти? Типа она дочь Мориарти? Я ее усыновил, да? Moriarty. You. Kate. Oh no. She knows everything now. Мои наблюдения за движением астероида через телескоп позволили открыть две новые звезды, которые я назвал Мирах и Атхил. Вместе с другими тусклыми звездами они образуют изумительное созвездие. Его форма напоминает мне мою молодую девочку. The Dynamics of an Asteroid. Work by Professor James Moriarty. Young Kate and her father. Metal star with an extremely precise carving. Иначе, чем другие дети, я воспринимал все на свете. Иная моя владела страсть, другим ключом хотел припасть, и то, что вызывало смех, у них рождало грусть во мне. Одни предчувствия тогда оцепеняли иногда. В том детстве на рассвете дня, из самой бури, из глубин, добра и зла вдруг родилась та тайна, что со мной слилась. С прекрасного потока от истока, с утеса красного, с горы и солнца, что тогда казалось в осеннем блеске золотым, сверкнувшей молнией с небес, когда на миг весь мир исчез, из грома сильного, как шторм, и облака, что из всех форм на мирно-синих небесах изобразила демона в моих глазах. That's a ribbon from Kate's hair. Kate met her true father. I need to find Alice. I'll make her speak this time. Вернуться к Элис на Бейкер-стрит. Окей. Я с радостью. Как вернуться? Как вернуться? Быстрее отсюда нахер. It's blocked from the outside. What? Alice! Accept your death, you... Блять. Это же Шерлок Холмс. Почему мне страшно? Потому что 4 утра я бегаю по склепам. Надо чуть это... перевести дух. Fool. You witch! Let me out! Free Kate! Come back, witch!
Keep your head, Sherlock. This is the only way to get out of here. Professor James Moriarty. Because I could not stop the death. Kindly stop for me. Moriarty must have set up an astronomer's riddle here. Что я должен с этим сделать? Ага, я, видимо, должен вот эту штуку, да, сделать? А как? И чё я делать должен? Сюда или сюда, не пойму. Я что-то не то сделал. Я что-то не то сделал, какая-то. Сюда или сюда? Сюда. Вот, я чувствую здесь, да, я сейчас и присяду на часочек. Кстати, вот эту часть я все сделал, по-моему, да? Да.
Давай, хост, мы почти у цели. Чего не хватает? А чего не хватает? Бля, ну гений, ну гениальный. Сори, но я, конечно, гений. Работаем. Hold on, Kate. I'll find you. Genius. Watson! Holmes, she tricked me. Where's she gone? Watson, where? I don't know. She left saying that she had to go and see a lady. A Mrs. Destiny? Madam Destiny, she's a boat. What? Over there, Watson! А как он здесь... Что вообще происходит? Как он здесь оказался? Что за психоделик? She's abducted Kate! I can't believe it. She's a lunatic, Watson! She made a room for her dead father, and now Kate is with her! They're on the boat! Hurry, Watson! Прыгать, нет? Stay here and hold on to the boat, Watson. Stay here and hold on to the boat, Watson. Kate! Kate! Where are you? Kate! I'm here! Just jump! Alice! I'm afraid! I know, but you'll be all right! Look! It doesn't burn! Come on! Kate! Oh my god, no! What? That does not make you a monster. Yes! That's why you've always lied to me! What difference does it make? I'm your father now. I was lied to all of my life! Do you have any idea how that feels? No! Because you're Kate Holmes. And a Holmes never gives up. I know it. What? Что сделать? Yes! He knows! Nothing can change fate! Listen! He allowed George Hurst to kill Lord Marsh, who was already condemned to death by tuberculosis! I deal with criminals. These things can happen. I raised you differently. You sent me away! When I'm home, we fight all the time! You're ashamed of me! No!
Oh, it's me, Kate. I never learned patience. My own father was the same with me. It isn't possible to escape destiny! Meryl Butcher couldn't. Her father was a murderer! But Kate, she deserves to live, don't you think? Kate, don't listen to her! And Holmes will be murdered himself! I have foreseen it! I may be killed one day. It's a risk that I take, but my work helps to save other lives. Really? And albeit? And Percy Fleming? You save lives? No! You enjoy taking lives! You can't save me either! How could you trust Блять, я him? He killed your real father, Kate! Why? Why did you kill him? Because he was a dangerous criminal, I had no choice. See? Everything is determined! Remember the signs! Our meeting! The ceremony! Kate, no, no. How can this suddenly mean more to you than your childhood? See? It is time! The next life awaits us! Kate, what sane woman would keep her father's mummified remains? She's irrational. I don't care! I don't belong anywhere! You belong with me, Kate. We're family. It's not true! You prevented me from living, and now you're preventing me from dying! I hate you! Ah! Что, блять? Kate, I'm here! Just jump! Придется переиграть. Alice! I'm afraid! I know, but you'll be all right! Look! It doesn't burn! Come on! Kate! Oh my god, no! Ah, go away! Kate! I'm a Moriarty! I'm the devil's daughter! I'm cursed! I'm a monster! What? That does not make you a monster. Yes! That's why you've always lied to me! I only lied to you because I was too afraid of losing you. My god, ask Watson. I was lied to all of my life! Do you have any idea how that feels? No, because you're Kate Holmes. And a Holmes never gives up. I know it. Yes! He knows! Nothing can change fate! Listen! He allowed George Hurst to kill Lord Marsh, who was already condemned to death by tuberculosis! I deal with criminals. These things can happen. I raised you differently. You sent me away! And when I'm home, we fight all the time! You're ashamed of me! No! Oh, it's me, Kate. I never learned patience. My own father was the same with me. It isn't possible to escape destiny! Meryl Butcher couldn't! Her father was
was a murderer! But Kate, she deserves to live, don't you think? Kate, don't listen to her! And Holmes will be murdered himself! I have foreseen it! I may be killed one day. It's a risk that I take, but my work helps to save other lives. Really? And albeit? And Percy Fleming? You save lives? No! You enjoy taking lives! You can't save me either! How could you trust him? He killed your real father, Kate! Why? Why did you kill him? Why did you kill him? Because he was a dangerous criminal, I had no choice. See? Everything is determined! Remember the sign! Our meeting! The ceremony! Kate, no. How can this suddenly mean more to you than your childhood? See? It is time! The next life awaits us! No, Kate, she would make the boat crash to kill you. She knew that you would hesitate. I don't care! I don't belong anywhere! No, Kate, I can't lose you. I can't. I love you. I don't know what I'm doing! Help me! Kate! Kate! Oh, God. Are you all right? She really was the devil's daughter. Over here! Hurry, the boat's going down! I'm so sorry. I'm sorry too. Единственное, что вот эта психоделика в конце с перемещениями, вот с этими трупами, это вообще, конечно, не вписывается просто в основной контент игры. То есть просто как будто выдернули откуда-то и вставили в эту игру. Просто из другой игры, из какого-то хоррора вставили кусок в концовку Шерлока Холмса. И он, конечно, абсолютно не вытекает из основного сюжета. Но если не брать вот эту вот отдаленность концовки от сюжета, то сама игра, конечно, прикольная, как детектив. То есть она не супер легкая, довольно-таки продолжительное прохождение, нормальная графика. Прикольная игруха, мне понравилась. Насколько я знаю, есть у нее еще одна часть. Приквел. Я не проходил, не знаю, может быть, когда-нибудь дойду до всего этого дела. Но это уже явно будет не сегодня, потому что сегодня уже
4 часа утра, и пора как бы спать. Я не знаю, вообще усну ли я когда-нибудь после этой концовки. Но в любом случае, спасибо всем, кто смотрел. А я пойду пытаться уснуть после произошедшего.